Das Wansimer war festlich geschmückt. Jeds Detail mit einer fast Ritualen Precision arrangiert. Sorgfältig arrangiert Blumenstrauß sich mit dem zarten Duft von poliertem Holz und Kurzenwachs. Die Stolz standen die beieinander, so dass sich niemand zu weit von der Mitte entfernen konnte, ganz wie mein Mutter es immer bevorzugt. Nahe so glad sie, Bibliothekkontroll, selbst in Geburtstagen, und sie beherrscht sie so selbstverständlich wie ihr Stimme, Lächeln, die Neigung ihres Kopfs. Ich kam froh, nicht aus Aufregung, sondern Vorsichthalber, Eingewohnheit, die sich über Jahren entwickelt hat. Ich hat gelernt, dass das Spatkamen Kommentar und kritisch Blick auf sich zog, und die früh Einkunft Wirtschaft mir einen kleinen Sicherheitsspielraum, einen Puffer, in dem ich beobachten, helfen und vorbereiten konnte. Mit ruhiger Handtrugig Gesture aus der Küche, fühlt Gläser mit der fröhlichen Aufmerksamkeit nach, die mir in Fleisch und Blut übergegangen war, lächelt auf Aufforderung, mein Gessen automatisch und doch kalkuliert. Ich hat schon vor langer Zeit gelernt, dass Nützlichkeit vorübergehenden Frieden bracht, das Stillseinverständnis einweilen halten konnte, aber lang die unterschwellige Spannung zu lösen. Als der Zeitpunkt für den Toast gekommen war, drehten sich die Anwesenden instinktiv zur mit der Rams und bildeten einen lockeren Kreis mein Mutter. Ihr Gesichter waren erwartungsvoll, manch lachten leise vor sich hin, gespannt auf ihren Auftritt. Der Raum vibriert von einer kaum warnbaren Spannung, die von Routinen, unausgesprochenen Regeln und den subtilen Abwägungen innerhalb der Familie erzählt. Mein Mutter stand da, das Glas erhoben, ihr Stimme bereits abgestimmt, nicht gerät hoch, aber klar, bestimmt und ausdrucksstark. So, wie sie es immer getan hat, so wie sie gelernt hat, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, so selbstverständlich wie das Atmen. Manch Kinder, begehen sie leichten und mit einkes Pause, die Wirkung zu verstärken, machen einen Stolz, ein paar nicht kennen unterstützen die Aussage, vorhersehbar, automatisch, die erwarteten hofflichen Gessen. Dan breitet sicher Lächeln wenige als wollt sie die Anwesenden necken, beaver sie den Satz ausbrach, von dem sie west, dass die gewünschte Reaktion hervorrufen wird. Und manch, folgt sie mit funkelnden Augen hinzu. Wünscht man sich, man must sie jeden Tag sehen. Locken erfüllt den Raum. Unbeschwertes Locken, wedger grausam noch freundlich. Einfach automatisch. Jennys Locken, das aus der Annam entstand, das der Betroffen sein Rollverstand, das die Welt. Sich zum Vergnügen und zur Beruhigung der Gemeinschaft inszeniert, anstatt die inneren Wahrheiten der Augenblicks wirken. Ich lächelt reflexartig, mein Körper reagiert schneller, als mein Verstand es erfassen konnte, ein gut, automatisch Gest, während mein Geist für einen Sekundenbruchteil frei von Reaction schwet, leer, unbeschäftigt, als Word aus der Fernsitzen. Dan kroch mir warm den Nacken hinauf, subtle und doch unbestreitbar. Schleichens Bewusstsein, das sich wie Sonnenlicht auf der Haut ausbreitet, vertraut, wiederkehrend, fast einstudiert, der vorhersehbare Rhythmus des Familienspiels, Durchigen von privaten Spannungen und verborgenen Gefühlen. Das war nix Neues, nicht in dem Sinn, dass nicht schon unselige Mail in der Vergangenheit gebraucht worden war. Das Muster war vertraut. Die fendliche Bemerkung mit Humor abgemildert, ein plausible Abstreitbarkeit eingebaut, mit der akribischen Sorgfalt einer Person, die subtilen Kunst der Manipulation und sozialen Kontrolle verstand. Hat sie jemand herausgefordert, hat sie Michigan als feinlich und überregierend abgetan, schwiegig, hat sie das als stillschweigend Zustimmung interpretiert. Ich nippte in meinem Glas und verschafft mir einen Moment der Ruhe, ein klein Insel der persönlichen Distanz inmitten der Erwartungshaltung, die Michigan umgab. Der Raum war tief neugierig, ein still, kollektiv Vorfried lag in der Luft. Jemand erwartet stets, dass ich mitspielt. Michigan nahtlos in die Rolle einfügt, die mir von Anfang an zugewiesen worden war. Gut Neuigkeiten, sagt ich ruhig und gelassen. Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
Ich bin nach Monaco gezogen. Die Wort vielen zunächst fast beläufig. Doch bedacht. Guichtig trotz Einfachheit. Als ich sie zwischen uns wirken ließ. Sie in der aufgeladenen Atmosphäre schweben ließ. Ohne Ostschmuckingen. Ohne Eskalation. Es gab kein Arabin Stimme, kein dramatisches Getue, keinen theatralischen Sufser. Ich sah sie nicht sofort in, sondern ließ den Moment lang genig wirken, seine Wahlwirkung zu spüren, das Lockenwirklingen zu lassen, dem Raum Zeit zu geben, die Veranderung zu verarbeiten. So Geska, unweigerlich. Das Lockenverrept, Wohler und Schwung, Franst als where der unsichtbar Faden, der die Vorherige Realität mit der jetzigen Verband, gerissen. Kopfverdrehten sich, zuerst zu meiner Mutter, sich ten nach hinweisen, dann zu mir, die Augen weiteten sich leicht, als registrierten sie einen subtlen Bruch in der vertrauten Erzelung, als begriffen sie, dass es Kapital geben konnte, die innen erzählt worden waren, Abschnitte Lebens, die jenseits ihres Sicht existiert hatten. Mein Mutter blinzelt einmal, ein Pause voller Anastasperchiner Berechnung, lachte dann wieder, dies Mal scarfer, Locken, das Abwehren, die Kontrolle zurückgewinnen, angesichts der Umbreches Vertrautheit behaupten sollt. Immer nur Spaß, sagt sie winkt leicht mit der Hand, den unsichtbaren Storfaktor zu verwischen, der ihr sorgsam Aufbau in ihrer Ruhe zu erschüttern droht. Doch Griff das Glas verstärkt sich unmerklich variiert den Riss in ihrer Fassung. Ich sah ruhig in die Augen, nicht trotzig, sondern mit bedachtiger Beharrlichkeit, gab einen Moment, sich mit der von mir vor Augen geführten Realität auseinanderzusetzen. Ich mein es ernst, sagt ich mit ruhiger, beherrschter Stimme. Ich ries nächst Woschub, still like sich wie schwers geügt über den Raum, schwer greifbar, an eigenem bloßgestelt, trug die subtlen Nachwirkungen in Tochter Erwartungen in sich, als hielten die Wanda selbst den Atomen. Leises Klappern von Tellern der Kusch, der Ublicht Geräuschpegel reduziert sich zu einem gedämpften Percussionsgeräusch, das die plötzlich still noch verstärkt. Beaver mein Mutter reageren konnte, Beaver sie Joans netzter Detungshoheit spinnen konnte, sprach mein Onkel, leis doch gebieterisch, nicht laut, nicht theatralisch, sondern mit einer Autorität, die keiner Erklärung bedürft. Nun, sagt nicht in mein Richtung, war Sultan wohl geboren bei ihnen bedenken, Beaver sie gehen. Und sie gab dies fair nicht. Kopfverdrehten sich ran in der Anerkennung durch die Rund, ruhig, fast beläufig fort, mein Beitrag auf Sizzlen, Organisation, Leitung, Gastelist, Blumen, Logistik, ohne Emotionen, ohne Lob, einfach die nüchtern Darstellung der Realität, so klar, das Ausflucht unmöglich wären. Das Lächeln meiner Mutter verblasst, nicht dramatisch, aber gerade so. Das man die Störung, die unerwartete Wendung in der Erzelung, die subtle Verschiebung de Fokus, den sie sonst den Raum beherrscht, variiert. Leises, hoffliches, automatisches, Joans Denksgemurmel stieg auf, als Gemand meinen Arm druckt, andere nach Monaco, dem Wetter, dem Zeitpunkt der Umzugs fragt, der Raum sich langsam die neuen Informationen hierum new ordnet, sich der Wahrheit zawant, die ich dargelegt hat, anstatt der Zuver aufrechter halten in Fiction. Ich fühlt Michigan nicht triumphierend, wenn überhaupt, dann überkam Michigan ein Hol, still leer, Jean Art von leer, die nicht vom Sieg herrt, sondern von Klarheit, vom Erlebende Zerfalls der Erwartungen der Kenntnis, dass die Offenbarung allen nicht heilt, nicht lost, sondern nur erhält. Dies war keine Offenbarung, es war Klarheit. Mein Mutter sagt in diesem Abend nix mehr widmet sich den Ritualen aufgeben, auf die sie sich stets verlassen hat, die Kontrolle zu behalten. Gläser nachfüllen, Servietten richten, Tische sorgstrucken, Settles beharren darauf, dass sich die Welt, wo immer möglich, ihrem Einfluss führt. Als sie in mir vor Beijing,
Strieft ihr Schulterkurs mean, nicht liebevoll, nicht feindselig, einbedachtige Berührung, ein still Einschätzung, das Geücht der Teils unausgesprochen. Aber Sperber, wie ein subtle ausbalanciert Weich. Später, als die letzten Gasgegangen waren der Larm und die alltäglichen Geräusche der Aufräumens Übergang, sprach sie schließlich leise bedachtig. Du hattest es nicht so sagen müssen, du hast Michigan nicht angewiesen. Ich habe es nicht geplant, antwortet ich wahrheitsgemäß. Was stimmt? Nicht einmal, als Word dies Information sorgfältig abspeichern, ein Notiz, die man bei Bedarf wieder hervorholen Word. Es folgt keine Entschuldigung, kein Word erwartet, kein war nötig. Auf dem Weg nach draußen blieb ich im Terminstehen betrachtet den Raum letztes Mal die Mobile die Decoration wirkten plötzlich kleiner, der Raum enger. Oder vielleicht lag es in mir, dass ich endlich lernt, zu sehen, ohne Michigan anzupassen, ohne Erwartungen zu erfüllen, die nicht mehr mein waren. Auf der Heimfahrt begann die Topheit, die Michigan den ganzen Abend umholt hat, zu verblassen Word von einem erhideren, besten digeren Gefühl abgelost, kein Erleiderung, kein Begeisterung, kein Genugtuung, sondern die schlicht Klarheit der Richtung, der Handlungsfähigkeit, der Wahlfreiheit. Wegen Word die Vergangenheit nicht ungestion machen, nicht die kompliziert Geschichte meiner Family auslöschen, nicht die stillen Bergnungen die inneren Spannungen auflösen, die sich über Jahre angestat hatten. Doch die Distanz besaß ein formverändernd Kraft, die Möglichkeiten neu gestaltet Wedge, die Denkens der Freiheit aufniet, die souver unzugänglich gewesen waren. Zum ersten Mal begriff ich, dass ich nicht auf die Choreografie der Erwartungen reagiert, nicht in die mir zugewiesenen Rollen schlüpft, sondern bewusst gesielt die Kontren meines eigenen Lebens, die Grenzen meines eigenen Raums, das Tempo den Rhythmus meiner eigenen Existenz bestimmt. Jetter Gefferin Kilometer trug die spürender Inszenierung weiter hinter sich, ersetzt durch einen langsamen, stetigen Puls der Autonomie, ein leis, unübersehbar Erinnerung daran, dass die Geschichte zwar unveränderlich ist, die Zukunft aber formbar, gestaltet nicht durch die Wiederholung alter Rollen, sondern durch die still, bewusste Entscheidung, die eigen Geschichte zu leben, unerschrocken, gelassen. Hellwach für die Möglichkeiten, die vor uns liegen, die Fenster der Chancen, die sich erst dann öffnen, wenn man aufhört, sich zurückzuziehen, aufhört, sich anzupassen, einfach anfängt zu wollen.